Gunshots have been the order of the day in Kapedo, Suguta and Baragoi areas in the vast Rift Valley region for over 20 years now, with area residents living a hopeless life. There was little activities, with residents living in fear of losing their lives or those of their loved ones. Juzi nilikuwa nimeenda na pikipiki na nikafika Lokori salama na nikarudi. Nimefurahi sana juu ya amani. Pia kwa shule wanafunzi wamerudi shule, si kama before. Before hapa tuko tunasoma. We are happy to be at peace. As women went through a very difficult time, something we don't want to remember, because we even lost our husbands. Our entrance to the once troubled area started in Kapedo. After years of violence, locals here can afford to smile as things are returning to normalcy. The locals now want the peace they are currently experiencing to be sustained, as the memories of dark, traumatizing days linger. Jen Tarkus knows it all. She has lived to tell the tale. Katikati ya Vukoti na Turkana, itolewa bunduki kabisa. Bunduki itolewa kabisa. Bunduki itolewa kabisa. In the past months, this Chemulingot road that goes all the way to Moyale town was deserted, with no movement at all except for military and other security officers manning the area to contain the situation. But for now, at least a few boda riders can provide transport services, and visitors like us could pass through without any security escort. Tunasema ni asante kwa hiyo yote. Lakini ile kitu ilikuwa naumiza sisi ni risasi kwa hapa. Watoto wetu walikufa, wazazi wetu walikufa, mwalimu yetu ya shule ilikufa, mitihani ya watoto wetu ilichomeka, askari yetu ilikufa kwa ajili ya hii barabara. Tulikuwa nafuata shida sana. I am enjoying the peace that has actually been there for 1 or 2 months so far, and we pray that God to give us more strength to carry on peace initiatives that will make us enjoy this peace for longer periods. All right. The insecurity issue actually has claimed a number of lives, has claimed a number of big offices like government offices, teachers, our parents, our brothers, and all that. So when it comes to peace, actually, our hearts stop bleeding a little bit. The guns have also been silenced to a greater degree in Suguta area in Turkana East, about 100 kilometers from Kapedo, a place that used to mainly be a battleground between Pokot and Turkana communities, as the two clashed while herding cattle. There, and when we were with them, they were over 100, and all of them were armed. Wazee wa jamii zote mbili za Turkana na Pokot waliamua kukaa pamoja kusuluhisha mambo yote ambayo imekuwa ikawasumbua kwa muda mrefu. Na kufikia sasa nafurahi kusema kwamba amani imepatikana, maisha yameanza kurudi sawa, hali imekuwa ni mzuri na wananchi wanakaa kwa amani bila matatizo yoyote. This spot in Kasarani area along Suguta Valley stretch also hit the headlines back in 2014 as 22 GSU officers and 2 civilians were killed by bandits in cold blood. We are just trying to build trust between the communities themselves, and also build the trust between the security and the population. And we really want to thank the county governments, the 5 county governments, the county commissioners and the national government, NCIC, who is a very, very important pillar in this process, and all the stakeholders that have taken part in making sure that there is peace in this region. In our 3-day tour in Turkana, Baringo and Samburu counties, we experienced calm thanks to the community-driven peace initiative spearheaded by Interpeace Organization, an NGO promoting peace in the country, in partnership with the National Cohesion and Integration Commission. 7 months ago, you couldn't move in this area without escorts. Actually, when I say escorts, you require 2 vehicles in front, a huge contingent to escort you around. This is an area now, I think the last 2 days you guys have been around without escort. We have not seen security officers on the road. We used to hear, this is an area where I've always seen young men carrying arms and ammunition on the road. You don't see any of them now. And this is a completely transformed situation. The peace initiative efforts that began about 2 years ago
have seen the Pokot and Turkana communities shaking hands and putting aside guns which they mostly use for protection against enemies. Nikiambia ni wacheni kitu hii inaitwa pete kitu mbili, wacha mkwasa, wacha kitu ndo kuwana watu, ni kusongeza, ni kuibana mali. Watu wameumia na hakuna kitu nasaidia sisi. Na wakati sisi ile alikutana kama mwezi 3 sasa, ng'ombe iko, hata watu iko, hakuna mtu naua na hakuna mtu na nganyang'anya mali yake. Kila mtu iko peri. The initiative involved the signing of agreements between the two communities, popularly known as Oruo Agreement. Tukatumia hii njia kuongea, kuleta wazee kwa vijana. So ile hali na vile tulifanya tu ni kuzunguka villages pamoja na wazee. Tunaenda village fulani katika Pokot, tukatembea village fulani katika Turkana. Na hapo ndio tukafaulu kupata kwamba watu kae pamoja. It has since made life easier for area residents, as children can now resume learning and businesses have stabilized. Wakati ya vita, biashara ilikuwa inaendelea, magari ilikuwa inapita kwenda Marigat, lakini sasa area imetulia. So, magari tunasafiri salama, watu wa biashara hatukuwa tunapata vizuri, lakini sasa tunapata juu amani imeingia. Further, this administration office in Lomelo village can now be used for the first time since it was constructed. Insecurity had previously rendered it invalid. Tunaambia watu ikiwa mtu mmoja afanya kosa ili izienee kote, isemekane kama ni Lomelo kuna makosa imefanyika, iwe ni hapa peke yake. Tunatatua shida hapa. Kama ni Kapedo na hiyo shida tunatatua hivyo. Iziwe kitu moja isifanyike mbali pale, ikuje iharibu amani kote. For now, different stakeholders are called upon to promote the initiated peace by coming on board to improve the poor infrastructure in the region, a situation contributed by a long-lasting insecurity. Mambo ya maendeleo ni muhimu sana kwa sababu maendeleo hufuata usalama. Vile tumepata usalama, bila shaka sasa tunasema kwamba wahusika wote ambao wanashughulika na mambo ya maendeleo tunawakaribisha ili tuweze kufanikisha mambo ya maendeleo katika hii area ambayo imekuwa na tatizo kubwa sana. And although it is still a fragile peace, initiators trust the process and believe the area once called the Valley of Death will now be called the Valley of Life and Peace. Nixon Kisaka, K24 TV, Scars of Conflict.